Hi everyone. Today this video is about Ssc Cgl Max paper complete explanation. Yes, in this video I am going to explain complete Max paper with best strategies and best techniques to solve questions in examination. And you will get a clear idea about how to score 50 out of 50 marks in Max paper by watching this video. Okay, I am going to speak in both languages. English, Telugu రెండు languages లో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. We are going to solve Ssc Cgl Max paper. You already know that Ssc Cgl Max paper you will have 25 questions. మనకి Max paper లో 25 questions ఉంటాయి. ఈ 25 questions లో మీకు అర్థమెటిక్, అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్ రెండిటి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మీకు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి 2 మార్క్స్, ఈచ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్, అందుకనే మీకు టోటల్ 50 మార్క్స్ అనమాట. ఓకే, సో 50 అవుట్ ఆఫ్ 50 మార్క్స్, 50 అవుట్ ఆఫ్ 50 మార్క్స్ రావడం కోసం మన అప్రోచెస్ ఎలా ఉండాలి, మన ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి, మనం క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ని మనం పక్కన వాళ్ళకన్నా డిఫరెంట్గా ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఈ వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ద రేషియో ఆఫ్ ద ఎఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ A, B and C is 4:5:3. Working together, they can complete that work in 25 days. A and C together will complete 35% of the work in. So, question is 35% of work is going to be completed by A and C together in how many days? That is our question. Now observe carefully. ఒకసారి మీరు చూస్తే కనుక efficiency of A, B, C is 4:5:3, which means A 4 parts, B 5 parts, C 3 parts. So all together combined, how many parts? 4 plus 5 plus 3, 12 parts. Which means A, B, C together can do 12 units of work in one day. And it is said clearly that they can complete the work together in how many days? 25 days. Which means total work is 12 into 25. దిస్ ఈజ్ టోటల్ వర్క్. ఇది టోటల్ వర్క్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమడుతుందంటే ఈ టోటల్ వర్క్లో 35% అంటే 35/100 అవునా? ఈ టోటల్ వర్క్లో 35% ఆఫ్ వర్క్ ఎవరు చేయాలి అంట? ఎవరు చేయాలంటే ఏ అండ్ సి టుగెదర్. ఏ 4 parts, C 3 parts. Both of them combined together 7 parts. Now A and C together should do 35% of total work. This is the calculation. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి అంతే, ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Look here, 100 cancels in 25, how many times? 4 times. 12 cancels in 4, how many times? 3 times. 35 cancels in 7, how many times? 5 times. So 5 3 times 15, which means answer for this question is 15 days. Very, very simple. Just it's a matter of fraction of seconds. So look at the next question. The average age of 11 players of a cricket team is increased by 2 months when 2 of them gained 18 years and 28 years are replaced by 2 new players. The average age of the new players. So our question is to find average age of new players. So ఒక క్రికెట్ టీం ఉంది, ఆ క్రికెట్ టీంలో 2 players, ఒకళ్ళ ఏజ్ 18 years, ఇంకొకళ్ళ ఏజ్ 20 years. వీళ్ళిద్దరు ప్లేస్లోకి ఇంకొక కొత్త 2 players వచ్చారంట. 2 players రావడం వల్ల ఏమైందంటే యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంట. యావరేజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 2 months ఇంక్రీజ్ అయింది. మన క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారు? 2 new players యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అన్నారు. వెరీ సింపుల్. మీకు వన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ ఐడియా ఉంటే కనుక, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ as well. ఐడియా ఉంటే ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. Now look here, 18 plus 20, both of them combined together 38 years. Yes or no? Which means last 2 persons, ఎవరైతే 2 persons ఉన్నారో ఆ 2 persons ఏజ్ వచ్చేసరికి 38 years. వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోయి కొత్తగా ఇద్దరు రావడం వల్ల, అంటే రీప్లేస్మెంట్ జరగడం వల్ల యావరేజ్ 2 months ఇంక్రీజ్ అయింది. యావరేజ్ 2 months ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి 2 months ఇంక్రీజ్ అయింది. అలా ఎంతమంది? మొత్తం క్రికెట్ టీం అంతా అంటే 11 players. సో 11 into 2, 22 months ఇంక్రీజ్ అయింది. అవునా? అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిన ప్లేయర్స్ ఏజ్ ఎంత అంటే 38 years 22 months, ఇద్దరు ఏజ్ కలిపి. కానీ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుంది? యావరేజ్ అడుగుతుంది. యావరేజ్. మరి క్వశ్చన్ అడిగింది యావరేజ్ కాబట్టి ఇద్దరు ప్లేయర్స్ కదా, అందుకనే by 2 చేయాలి. by 2. సో by 2 చేస్తే అప్పుడు ఏమొచ్చండి? by 2 చేస్తే 38/2 అంటే 19 years. ఎస్,
22 by 2 అంటే 11 months. అవునా? So answer is 19 years 11 months, which is option 3. So look at the question. In how many ways can 5 boys and 5 girls sit in a circle so that no 2 boys sit together? No 2 boys sit together. So first what I'm going to do is I'm going to arrange girls. If I arrange girls, how many girls are there? 5 girls. Now 5 girls can be arranged around circular table in how many ways? In how many ways means 4 factorial ways. Why means if it is a row, n persons can be arranged in n factorial ways. But when it is circle, it is n minus 1 factorial. That is what we have discussed. అదేగా మనం డిస్కస్ చేసుకుంది. మరి circular table కాబట్టి so 5 girls can be arranged in 4 factorial ways. That is 5 minus 1, 4 factorial ways. Now, after arranging the girls, now boys will have 5 positions. Yes or no? Boys will have 5 positions. After girls are seated, now boys will have 5 positions. Yes or no? This is boy, this is boy, this is boy, this is boy, this is boy. So boys will have 5 positions. So 5 positions and we have 5 boys. So in 5 places, 5 boys can sit in how many ways means 5 factorial ways. Yes or no? So answer for this question is 4 factorial into 5 factorial. Chala simple anamata. Next question. If a cube minus b cube equal to 899 and a minus b equal to 31, then a minus b whole square plus 3ab is equal to. ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా చెప్పవచ్చు, అవునా కదా? ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా 899/31 సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ 29. ఓకే, సో 899 31లో ఎన్ని టెన్స్ పోతుంది అంటే 29 టెన్స్ పోతుంది. జస్ట్ సింపుల్. మీరు కానుకున్న లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ కూడా చేసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫికేషన్ చేసినా పర్లేదు. ఇంకా నేను చెప్పాలంటే దీన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొచ్చుద్ది? a స్క్వేర్ ప్లస్ b square minus 2ab plus 3ab. అవునా? Now this is nothing but a square plus b square plus ab. అవునా కదా? a square plus b square plus ab. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ వీటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారో a cube minus b cube by a minus b. Now this is nothing but a square plus b square plus ab. అదే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. So you know what is a cube minus b cube value, what is a minus b value. Just to simplify. So answer for this is 29. చూడండి. With reference to a number greater than 1, the difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percent correct 1 decimal place is the 4th power of the number greater than its square. So మనల్ని క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు? 4th power of the number greater than its square. Now this is the exact question came in SSC examination. మనం చాలా క్వశ్చన్స్ అంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని కూడా మనం కలెక్ట్ చేసి చెప్తాం అనమాట. ఓకే, లుక్ హియర్. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దట్ నెంబర్. లెట్ us say the number is x. Okay, I am assuming the number as x. So the difference between itself and its reciprocal. So number and its reciprocal. The difference between itself and its reciprocal is 25%. 25% is 1/4. 25% of sum of itself and its reciprocal. Now this is all about framing the equation. ఈ ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేయగలిగితే ఆన్సర్ వచ్చింది, లేకపోతే ఆన్సర్ రాదు. సమ్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్స్ రెసిప్రోకల్. ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఎక్స్, రెసిప్రోకల్ అంటే 1/x. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/x ఈక్వల్ టు 1/4 ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x. అవునా? ఇది ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. నౌ దిస్ ఈజ్ 4x స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఓకే, సో దీని నుంచి 3x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ సే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5/3. అవునా? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5/3. సో క్వశ్చన్ ఏమడిగింది అంటే 4th పవర్ ఆఫ్ ద నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్స్ స్క్వేర్. 4th పవర్ ఆఫ్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ పవర్ 4. ఎందుకంటే మన నెంబర్ అనుకుంది ఎక్స్ కదా. 4th పవర్ ఆఫ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్స్ స్క్వేర్. సో ఎక్స్ పవర్ 4 ఈజ్ హౌ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇట్స్ స్క్వేర్. నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ సింప్లిఫై దిస్, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? సింప్లిఫై చేస్తే ఇట్ క్యాన్సిల్స్ హియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టైమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రేషియో 1.
What is x square value? X square value is 5/3. So 5/3 ratio 1, which is nothing but 5/3. Now the ratio is 5/3, and if you observe, this is fourth power and this is square. Now fourth power of a number is how much greater than square? How much greater than means 2 greater than. I need in terms of percentage. So 2/3 into 100. So 2/3 is nothing but 66.66%. So answer for this is 66.7. Next question. A, B and C started a business with their capitals in the ratio 4:2:9. At the end of year, at the end of every quarter, A halves his capital, whereas B doubles his capital and C leaves his capital unchanged. If at the end of a year A's profit was 24,000, then what is the total profit? So we need to do the total profit. Okay, we need total profit. Very simple. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏం చేస్తారంట, ఎవ్రీ క్వార్టర్ అంటే 3 months, అంటే ప్రతి 3 monthsకి ఏం చేస్తాడంటే హాఫ్ చేస్తూ వెళ్తాడు. బి డబల్ చేస్తూ వెళ్తాడు. మరి మనల్ని క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే సి అయితే ఏం చేంజ్ చేయడు, చివరికి మొత్తం మీద ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. సింపుల్. నేనేం చేస్తానంటే కంఫర్టబుల్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం కోసం ఈ రేషియో మొత్తాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇదేమవుద్ది 8:4:18. ఓకేనా? జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కంఫర్టబుల్గా చేసుకోవడం కోసం ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ ద హోల్ రేషియో విత్ 2. ఓకే, ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ రేషియో విత్ 2. నేను 2తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 8:4:18. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. జాగ్రత్తగా ఏ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏ దగ్గర 8 parts ఉంటాయి. ఎన్ని మంత్స్ పాటు? 3 months పాటు. ఆ తర్వాత 8 కాస్త ఏమైపోవాలి? హాఫ్ అయిపోవాలి. హాఫ్ అంటే 4. ఎన్ని మంత్స్? నెక్స్ట్ 3 months. మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఏమైపోవాలి? మళ్ళీ హాఫ్ అయిపోవాలి. 4లో హాఫ్ అంటే 2. ఎన్ని మంత్స్? నెక్స్ట్ 3 months. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమైపోవాలి? మళ్ళీ హాఫ్ అయిపోవాలి. 2లో హాఫ్ అంటే ఎంత? 1. ఎన్ని మంత్స్? 3 months. ఇలా ఏకి 1 year కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూడండి, 3 + 3 + 3 + 3 టోటల్ 12 months. 12 months మీన్స్ 1 year కంప్లీటెడ్. సో ఏ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మరి బి ఏమవుతుంది? డబల్. సో బి ఈజ్ 4. బి ఇనిషియల్గా 4 ఉన్నాడు. 4 parts 3 months పాటు. ఆ తర్వాత ఏమైంది? డబల్ అవ్వాలి. 4 డబల్ అంటే 8. నెక్స్ట్ 3 months. మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ డబల్ అవ్వాలి. 8 డబల్ అంటే 16. నెక్స్ట్ 3 months. మళ్ళీ ఏమవ్వాలి? మళ్ళీ డబల్ అవ్వాలి. 16 డబల్ అంటే 32. ఎన్ని మంత్స్? నెక్స్ట్ 3 months. ఓకేనా? ఇది ఎవరు అంటే ఇది బి. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరంటే సి ఏం చేస్తాడంట? సి నో చేంజ్. అసలు సి ఏమీ చేంజ్ ఉండదు. ఓకేనా? సిలో ఏం చేంజ్ ఉండదు. సి వచ్చేసరికి 18 parts. How many months? 1 year. 1 year is nothing but 12 months. Okay, so we came to know A, B, C, how they are going to share the money. Okay, A, B, C, how they are going to share the money. Now just it's all about calculation. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేసి చూడండి. 3 table 1 time, 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 3 table 4 times. ఓకేనా? 3 table 4 times. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని సింప్లిఫై చేసేయండి. ప్రస్తుతానికి క్యాన్సిలేషన్స్ లేవు. చేస్తే 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15. సో ఏ 15 parts. బి 4 + 8 12, 12 + 16 28, 28 + 32 60. బి 60 parts. సి 18 × 4 40 + 32 72. Okay, now just to simplify this, 3 cancels here how many times? 5 times. 3 cancels here how many times? 20 times. 3 cancels here how many times? 3 cancels here 24 times. Okay, now observe carefully. Question చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే A profit is 24,000. Now A's profit is how many parts? 5 parts. So 5 parts value we came to know 5 parts value is how much? 5 parts value is 24,000. Yes, from this I can say what is one part? One part how many? If you observe here, how many times it is going to cancel? 5 4 times 20, 5 8 times 40. Okay, so one part is 4800. If one part is 4800, total profit means 5 + 20 + 24 altogether is nothing but 49 parts. So 49 parts equal to how much? So 49 parts means 49 into 4800.
100. So you can simplify it, you will get the answer. Or else just verify last digit. If you verify last digit, 8, 9 times 72. So 2 followed by 00. Okay, 2 followed by 00, you have only one option, that is 2, 3, 5, 2, 00. Remaining all the answers are wrong answers. Yes or no? So we have only one option, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 00. We have only one option. So this is going to be the answer. We need to calculate mode. What do we need to calculate? Mode. Mode is nothing but మోస్ట్ రిపీటెడ్. మోడ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిందో దాన్నే మనం మోడ్ అని పిలుస్తాం. మోస్ట్ రిపీటెడ్ డిజిట్, ఏ డిజిట్ లేదా ఏ నెంబర్ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అవుతుందో దాన్నే మనం మోడ్ అని పిలుస్తాం. మోస్ట్ రిపీటెడ్ నెంబర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోడ్. Now what is the most repeated number? Most repeated number is 4. Yes or no? 4 is repeated 2 times. So most repeated number is 4. So mode for the given data is 4. Suppose C1, C2, C3, C4 and C5 are 5 companies. The profits made by C1, C2 and C3 are in the ratio 9:10:8. While the profits made by C2, C4 and C5 are in the ratio 18:19:20. If C5 has made a profit of rupees 19 crore more than C1, then the total profit in rupees made by all 5 companies. So our question is to know profit made by all 5 companies. Anni companies kalpi enta profit chesayi. Look here, observe carefully. This is C1, C2, C3 ratio. This is C2, C4, C5 ratio. In both of them we have C2 common. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వీ హ్యావ్ C2 కామన్. సో C2ని ఉపయోగించి మనం ఇప్పుడు C1, C2, C3, C4, C5 రేషియో కట్టాలి. C1, C2, C3, C4, C5. సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ రేషియో. ఇప్పుడు మనం రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. C1, C2, C3, C4, C5 రేషియో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, నా అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, 10, 18 for both of them, this is C2, this is C2. We need to make this value same. To make this value same, what I am going to do is I am going to multiply this whole ratio with 9 and I am going to multiply this whole ratio with 8. Sorry, I am going to multiply this whole ratio with 5. Now observe here, 10 9 times 90, 18 5 times 90. Okay, so I am going to multiply whole ratio with 9 and I am going to multiply the whole ratio with 5 so that C2 value is being same. Now when C2 value is same, then automatically I can say the remaining values. Okay, now if you observe here, 10 9 times 90, 18 5 times 90. So C2 value is same. Now look, C1 value 9 9 times 81, C2 value 10 9 times 90, C3 value 8 9 times 72, C4 value 19 5 times, that is going to be how much? 95. C4 value 25 times 100. Okay, now observe carefully. Question is saying if C5 has made a profit of 19 crore more than C1. So C5 C1 difference is 19 crore. Difference in terms of parts is 19 parts. So 19 parts equal to 19 crore. If 19 parts is 19 crore, from this we can say one part is 1 crore. If one part is 1 crore, question is asking total profit made by 5 companies. Total profit made by 5 companies means C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5. So all together 81 plus 90 plus 72 plus 95 plus 100, all together that is 438 parts. 438 parts. If one part is 1 crore, 438 parts will be 438 crore. Yes or no? So answer for this is 438 crore. Is that clear? If one part is 1 crore, 438 parts will be 438 crores. As simple as that. Next question చూడండి. Joseph bought 2 woolen jackets for rupees 2100 and rupees 3150 respectively. By selling the first at a gain of K% and second at a loss of K%, he found the selling price of both is same. What is the value of K? K value ఎంత అంటున్నారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూడండి ఒకసారి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే K% గెయిన్, నెక్స్ట్ K% లాస్తో వీటిని సెల్ చేశారు. అండ్ ఆ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ సేమ్. రెండు సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేమ్ అని తెలిసింది. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అప్పుడు మీకు చేయాల్సింది ఏంటంటే 100 ప్లస్ K బై 100 మైనస్ K. ఎందుకంటే ఒకటి ప్రాఫిట్ కాబట్టి ప్లస్, ఇంకోటి లాస్ కాబట్టి మైనస్. 100 ప్లస్ K బై 100 మైనస్ K ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ కింద రాయాలి, సెకండ్ వాల్యూ పైన రాయాలి. సెకండ్ వాల్యూ 3150, సో 3150 పైన రాయాలి.
ఫస్ట్ వాల్యూ 2100 2100 కింద వేయాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో మీరు డైరెక్ట్గా ఇలా సాల్వ్ చేసేవచ్చు. ఫస్ట్ దాన్ని K% ప్రాఫిట్కి అమ్మారు, సెకండ్ దాన్ని K% లాస్కి అమ్మారు, తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్ రెండు సేమ్ అని తెలిసింది అని చెప్తే కనుక అప్పుడు మీరు చేయాల్సింది 100 + K/100 - K. ఓకే, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రాఫిట్కి అమ్మారు, సెకండ్ లాస్కి అమ్మారు. సో సెకండ్ వాల్యూ ఫస్ట్ వేస్తారు, ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వేస్తారు, అంతే. సింప్లిఫై చేస్తే సరిపోద్ది. సో 0 గెట్స్ క్యాన్సల్. 5 cancels here, how many times? 5 6 times 30, 5 3 times 15. Next 5 cancels here, how many times? 5 4 times 20, 5 2 times 10. Again 9 cancels here, yes or no? 7 cancels here, 7 cancels 9 times, 7 cancels here, how many times? 7 cancels here 6 times. Okay, now do cross multiplication. Cross multiplication చేస్తే 600 plus 6k equal to 900 minus 9k. ఓకే, 9k 6k అంటే ఇదేమవుద్ది 15k. సో 15k ఈక్వల్ టు 300. సో k ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే 20. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ 20. సో k వాల్యూ ఇస్ 20. k వాల్యూ ఇస్ 20. 20% ఈశ్వర్ అనిల్. ఎస్ ఈశ్వర్ అనిల్, ఆన్సర్ ఇస్ 20%. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే 100 + K/100 - K ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ దాని ప్రైస్ సెకండ్ రాయాలి, ఫస్ట్ దాని ప్రైస్ కింద రాయాలి, సెకండ్ దాని ప్రైస్ పైన రాయాలి. ఇలా చేస్తే మీకు సింపుల్గా అయిపోతాయి అనమాట. లేదు అనుకుంటే మీరు నార్మల్గా కూడా చేసుకుని రావచ్చు. నార్మల్గా చేసిన ఆన్సర్ వచ్చింది. నార్మల్గా అంటే 2100 ఇంటూ 100, 2100 ఇంటూ 100 + K ఈక్వల్ టు 3150 ఇంటూ 100 - K. ఇది చేసినా ఆన్సర్ వచ్చింది. బట్ ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే తర్వాత మీరు చివరికి వచ్చి ఈ స్టెప్కే. So don't waste your time, directly use this step. So first, whenever you're trying to solve these questions, you have to follow BODMAS rule. BODMAS rule. So BODMAS rule lo em cheptaru? BODMAS rule lo first brackets, next off, next division, next multiplication, next addition, next subtraction. This is the order you have to follow. BODMAS rule lo follow alసిన order ఇది. అంతేగాని ఎలా పడితే అలా మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకూడదు. You have to follow BODMAS rule preference order. Okay. First we have to do brackets, next we have to do off, next division, next multiplication, next addition, next subtraction. Okay, so first if you observe here 20 divided by, this is off, so you have to multiply. 5 off 8 means 5 into 8, that is 40, into, next you have brackets, so 9 divided 6 into 6 minus 3, 6 minus 3 is how much? 3. Okay, minus 10 divided by 2 of 20, 2 off should be done first. 2 into 20, that is nothing but 40. Okay, now just to simplify this, if you simplify this, this is how much? This one will be how much? This is 0.5 into 9 divided by 6 into 3. Okay, so if you observe here 9 cancels in 6 how many times? 1.5 times. So 1.5 into 3, this is 4.5. 4.5. Okay, so this is 4.5. 9 cancels in 6, 1.5 times. 1.5 into 3 is nothing but 4.5 minus 10 divided by 40, this is nothing but 0.25. 0.25. Okay, now this is going to be how much? This is going to be 2.25. 2.25 minus 0.25. 2.25 minus 0.25. So answer for this will be how much? 2. Yes or no? So answer for this question will be 2. Okay. Some of them are saying answer 0, 3. Wrong answers. 0 is wrong answer. 3 is wrong answers. Right answer for this question is 2. 2 is the right answer. You have to follow BODMAS rule. When you are following BODMAS rule, first you have to do brackets, next off, next division, next multiplication, next addition, next subtraction. Without following BODMAS rule, if you are going to solve the questions, this is how you are going to get wrong answers. BODMAS rule follow apote ganaka answer lu potayi. The LCM of two numbers is 2079 and their HCF is 27. If one of the number is 189, then how much is the second number? So our question is to find the second number. Okay, now look here, we know the relation. We know the relation LCM of two numbers, L, HCF of two numbers, H. Product of LCM H equal to product of two numbers AB. Yes or no? This is the concept. Okay, product of two numbers equal to product of their LCM HCF. Now LCM is how much? 2079. HCF is how much? 27. One number is 189.
other number we need to find. Okay, if you want you can simplify it or else just verify last digit. If you verify last digit, here last digit 9, here last digit 7. 9 7s are 63. So left hand side last digit 3. Left hand side last digit 3 means right hand side last digit also should be 3. Here we have 9. 9 multiplied with some number, we need to get last digit 3. Let us check. 9 7s are 63. We are getting last digit 3. 9 4 times 36. We are getting 6. Wrong answer. 9 9 times 81. We are getting 1. Wrong answer. 9 6 times 54. We are getting 4. Wrong answer. So we need last digit 3. We are getting last digit 3 for 297. So answer for this question is 297. So 297 is the right answer. Next question. Train leaves station A at 8 a.m. and reaches station B at 12 noon. A car leaves station B at 8:30 a.m. and reaches station A at the same time when the train reaches station B. At what time do they meet? So వాళ్ళు ఏ టైంకి కలవబోతున్నారు అని క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us say this is station A and this is station B. So if you observe, train starts from station A at what time? At 8 a.m. So train is starting at 8 a.m. and reaches station B at 12 noon. Okay, whereas car starts from station B at 8:30 a.m. Okay, at 8:30 a.m. and reaches the station A same time when the train reaches station B. Train is reaching station B at 12 noon, which means this car is going to reach station A at 12 noon. Okay, now question is at what time do they meet? So question is what time do they meet? A time ku vallu meet avutaru. Now observe carefully. If you observe here, for traveling this constant distance, train is taking how many hours time? 4 hours time. Okay, 8 a.m. to 12 noon means 4 hours time. Car is taking how many hours time? Car is taking 3.5 hours time. Okay, 3.5 hours time. Okay, now observe carefully. Now 3.5 hours, I can write it as 7/2 also. 7/2. Okay, so to make calculation easy, I am going to assume this distance as LCM of this one and this one to make calculation simple. So here we have 4 hours, here we have 7/2 hours. To make calculation simple, as I don't know the distance, I am assuming the distance as LCM of these numbers. 4, 7 LCM is nothing but 28, so I am assuming the distance as 28 kilometers. This is just for the purpose of making calculation simple. Okay, so 28 kilometers. Now if you observe carefully here, distance is constant. Okay, now what is time? Time is 4:3.5. So 4:3.5, we can write it as 8:7. So time ratio is 8:7. So this is train, this is car. Train to car, time ratio is 8:7. When distance is constant, speed and time are inversely proportional. If time ratio is 8:7, speed ratio will be 7:8, which means speed of car, speed of train, ratios we are getting. Okay, so speed ratio of train car is 7:8. Now we need to find the time. So time is nothing but distance by speed. We know distance is 28 kilometers. But if you observe here carefully, train ఏ టైం స్టార్ట్ అయింది? ట్రైన్ 8 o'clock స్టార్ట్ అయింది. కార్ ఏ టైం స్టార్ట్ అయింది? 8:30 స్టార్ట్ అయింది. అంటే 8 o'clock నుంచి 8:30 వరకు ట్రైన్ ఒక్కటే ట్రావెల్ చేస్తుంది, కానీ కార్ రావట్లేదు. ఎందుకంటే కార్ 8:30 స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో కొంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసేయాలి. హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందో తెలియాలి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఈ 28 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ట్రైన్కి ఎంత టైం పడుతుంది? 4 hours టైం పట్టింది. అంటే 1 hourలో 7 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. 1 hourలో 7 kilometers ట్రావెల్ చేస్తే హాఫ్ అన్ అవర్లో 7లో హాఫ్ అంటే 3.5 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. 3.5 అంటే ఇది 3.5. 28లో ఇది 3.5 అంటే రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అంటే 24.5. అవునా? 28లో 3.5 ఇది. 28లో 3.5 ఆల్రెడీ హాఫ్ అన్ అవర్లో ట్రావెల్ చేసేసింది. ఎవరు? ట్రైన్. ఇప్పుడు 8:30 అయ్యేసరికి ట్రైన్ ఈ ప్లేస్లో ఉంది 8:30కి. ఓకే, 8:30కి ట్రైన్ ఇక్కడ ఉంది, అదే 8:30కి కార్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత ట్రావెల్ చేసిందంటే 3.5 kilometers. 28లో 3.5 తీసేస్తే ఇంకా మిగిలింది ఎంత అంటే 24.5. సో డిస్టెన్స్ టు బి కవర్డ్ ఈజ్ 24.5 kilometers. Distance. Speed. Now both of them are traveling in opposite direction. As both of them are traveling in opposite direction, speed is nothing but relative speed.
Train speed 7 parts, car speed 8 parts, both of them combined together how many parts? 15 parts. Okay, both of them combined together how many parts? 15 parts. Now look here, how many times it is going to cancel? 24.5 divided by 15. 15 1 time 15, that is nothing but 1 hour. Okay, now you are left with how much? 9.5. So 9.5 by 15. So now I can write it as 95 by 150. Okay, now this is in terms of hours, so convert this into minutes. So 60. Okay, now if you cancel here, how many times? 5 cancels here, how many times? 19 times. 5 cancels here, how many times? 30 times. 60 cancels in 30, how many times? 2 times. 19 plus 2, that is nothing but 38 minutes. Okay, 38 minutes. So after 1 hour 38 minutes they are going to meet. After 1 hour 38 minutes means from when? From 8:30 onwards. From 8:30 1 hour 38 minutes means it is nothing but 10:08 a.m. So 10:08 a.m. is going to be answer. Okay, from 8:30 onwards, after 1 hour 38 minutes they are going to meet. After 1 hour 38 minutes. So 8:30 plus 1 hour 38 minutes is nothing but 10:08 a.m. So answer for this question will be 10:08 a.m. Next question. A certain sum amounts to 81,840 in 3 years and to rupees 92,400 in 5 years at X% per annum. Under simple interest, if the rate of interest becomes X plus 2%, then how many years will the same sum double itself? Okay, same sum double itself. Now look here, this 81,840 in how many years? 3 years. So if you observe 3 years amount enta ante 81,840. Okay, 5 years amount enta ante 92,400. 5 years amount enta ante, just a minute, 5 years amount enta ante 92,400. 3 years amount enta ante 81,840. సో డిఫరెన్స్, ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years. ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years. అమౌంట్ ఫర్ 5 years, అమౌంట్ ఫర్ 3 years, డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? 160 యాడ్ చేస్తే 900 అవుతుంది. 160 యాడ్ చేస్తే 160 యాడ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఏమైపోద్ది? 160 యాడ్ చేస్తే 2000 అయిపోద్ది కదా. 10,560. ఓకే, 10,560. ఓకేనా? దీనికి 160 యాడ్ చేస్తే మనకి ఇది 82,000 అవుద్ది. 92,400 80,000 చేస్తే కనుక 10,400. ఇది ఒక 160, 10,560. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years ఈజ్ 10,560. సో దీంతో పాటు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year ఏమవుద్ది? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1 year దీంట్లో సగం అవుద్ది కదా, అంటే 5,280, 5,280. సో యాడ్ చేస్తే ఏమవుద్ది? 0, 1 క్యారీ అండ్ దిస్ ఇస్ 4, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ 8, సో దిస్ ఈజ్ 15. సో 15,840. సో 15,840 ఏమిటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 3 years. సో నాకు ప్రిన్సిపల్ కావాలి కాబట్టి 3 years అమౌంట్ ఎంత? 3 years అమౌంట్ 81,840. ఈ 81,840 నుంచి 3 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తా. 3 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 15,840. 15,840 చేస్తే అప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుంది? 66,000. అవునా? 840 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 81 నుంచి 55 తీసామనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది? 66,000 వచ్చింది. సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత అంటే 60,000. ప్రిన్సిపల్ 66,000 అయితే మనకి 1 yearకి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది? 1 yearకి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందంటే 5,280. మరి 5,280 వచ్చిందంటే 5,280 అనేది 60,000లో ఎంత పర్సెంట్ అంటే 80%. అంటే ఇనీషియల్గా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 8%. సో ఇనీషియల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 8% అయితే న్యూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి x ప్లస్ 2 అంటే 8 ప్లస్ 2 10%. సో 10% per annum చొప్పున సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటే అమౌంట్ డబల్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది? సింపుల్, మనకి డబల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? డబల్ అంటే 100% రావాలి.
అవునా కదా? మనం 100% పెడితే 100% ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. 100% ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10%. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% కాబట్టి మరి టైం పీరియడ్ ఏమవ్వాలి? టైం పీరియడ్ 10 అవ్వాలి. అవునా కదా? సో ఆన్సర్ ఏంటంటే 10 years. లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. 0.11 bar plus 0.22 bar into 3 is equal to. Now look here, when I add both of this is 0.33 bar into 3. Now దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? అంటే 33/99 అని రాస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి 2 digitsకి బార్ ఉంది కాబట్టి కింద 99 రాయాలి ఇంటూ 3. అప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? మనకి 1 వచ్చింది. అవునా కదా? 33 into 3 is 99. 99 gets cancelled how many times? 1 time. So answer for this question will be 1. Next, the difference between two perpendicular sides of a right angle triangle is 17 centimeters and its area 84 centimeters square. Then the perimeter of the triangle. So we need to find what? Perimeter of triangle. So perimeter of triangle calculate చేయాలి. ఓకేనా? సో వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటి? Two perpendicular sides of right angle triangle is 17 centimeters. సో డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి 17 centimeters. అంటే ఒకటి ఎక్స్ అనుకుంటే ఇంకోటి ఎక్స్ మైనస్ 17 అవుద్ది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ పర్పెండిక్యులర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, సో టూ పర్పెండిక్యులర్ sides of a right angle triangle. Okay, its area is how much? Its area is 84 centimeters square. So area of right angle triangle is half base into height. Now this is equal to 84 centimeters square. Okay, half base into height. Okay, now observe carefully, half base into height. So this is half into, one value is x, another value is x minus 17 is equal to 84. Now x square minus 17x is equal to 84 2 times, this is 168. Now from this x square minus 17x minus 168 equal to 0. Now this is a quadratic equation. Okay, now solve this. X square minus 24x plus 7x minus 168 equal to 0. So minus 24 plus 7 is nothing but minus 17. 24 7 times if you do 168. Okay, so from this if you are going to take, if you take x common, from this x common, now this will be x minus 24 plus from this if you take 7 common, this will be x minus 24 equal to 0. So from this I can say x equal to 24, x equal to minus 7. But obviously x value can't be negative, so this is neglected. So x value is going to be 24. So once if I know x value is 24, now this is 24 and this will be 24 minus 17, that is nothing but 7. Okay, so 24 is one value and another value is like 7. Now our question is what? Our question is to find what is the perimeter. Okay, so we need to find what is the perimeter. Is that clear? We need to find what is the perimeter. Now observe here, one is 24, another is 7. Okay, so this is one side is 24, another side is 7. So we already know one side is 24, another side is 7. So we need to find this one. Okay, so calculate. When you calculate, this is 24 square plus 7 square. Apply Pythagoras theorem. 24 square 576 plus 7 square 49. So now this is 625. So square root of 625 is nothing but 25. So answer for this question is 25. So 24 square 576, 7 square 49. So this is 625, square root of 625. So our question is what? Our question is to find perimeter. Yes or no? So now once if I know this, I need to calculate perimeter. So perimeter means we just need to add all these numbers. Yes or no? We just need to add all these numbers. Perimeter is nothing but boundary length. Yes or no? So when you add all these numbers, 25 plus 7, that is nothing but 32. 32 plus 24, that is nothing but 56. So answer for this question will be 56. Okay? So we need to find the next side. So side is nothing but 25. One side is 24, one side is 7. I already got this. దీని నుంచి మనం నెక్స్ట్ సైడ్ కనుకుంటే పైథాగరస్ అప్లై చేసి మనకి తర్వాత వాళ్ళు అడిగింది పెరిమీటర్ అడిగారు కాబట్టి 24 ప్లస్ 25 ప్లస్ 7.
So answer will be 56. If tan theta plus 1 by tan theta equal to, then tan square theta plus 1 by tan square theta equal to how much? Now observe here carefully. Now tan theta plus 1 by tan theta equal to 2 means if I put theta value 45. If I put theta value 45, tan 45 1 plus tan 45 1. So 1 plus 1, that is nothing but 2. Which means if I put theta value as 45, my equation is satisfied. So do the same thing. Tan square theta means tan 45 is 1, 1 square is 1 plus 1 by 1 plus tan square theta. 1 by 1 plus tan square theta. Now this is 1 plus 1. Okay. So that is nothing but 1 by 2. So answer is going to be 1.5. Okay. So 1 plus 1 by 2, that is nothing but 1.5. So answer for this will be 1.5. So answer will be 1.5. Actually here the problem is, this is not actually, here this is the problem. Just a minute. Actually it is not 1 plus tan, 1 plus, it is just tan square theta. Okay, that's it. Just tan square theta. Just tan square theta. So if it is tan square theta, this is going to be how much? If it is tan square theta, it will be 1 plus 1. So answer is going to be 2. It is not 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is a printing mistake. Don't worry about that. If it is 1 plus tan square theta, answer will be 1.5. Which actually it is not there in the answer. If it is 1 plus tan square theta, answer will be 1.5. But we don't have that answer. It is not 1 plus tan square theta. 1 by tan square theta. That's it. 1 by tan square theta. So tan square plus 1 by tan square theta will be 2. So answer will be 2. Next we have questions based on data interpretation. So we have 4 questions based on data interpretation. You already know you will get 4 questions from data interpretation. So here the data is about years, cars. Car A, car B, car C, car D, car E. And in the years, how many cars production happened? Okay. Car A 2013, how many cars? 35 cars. So here the information provided in the tabular graph is all about which car company is producing how many cars in the given years. 2012, 13, 14, 15, 16. Now based on this we have some questions. Look at the question. What is the ratio of total production of cars of type A in 2014 and type C in 2013 taken together to total production of cars type B in 2016 and type E 2015 taken together? Now type A 2014, okay. Next type C 2013, type C 2013. Both of them combined together. Both of them combined together means it is nothing but 84 ratio. Next, production of type B in 2016, type B 2016, type B 2016. Next, type E 2015, type E 2015. So both of them combined together, this is 91. Okay, just to simplify it, if you simplify this, what happened? 7 cancels here how many times? 7 cancels here 12 times. 7 cancels here how many times? 13 times. So answer will be 12 ratio 13. This will be answer. 12 ratio 13. 84 ratio 91, which is nothing but 12 ratio 13. Right answer. So say the answer for this question. The total production of type B cars in 2012, 2014, 2015 taken together is approximately what percent more than the total production of type A cars in 2013, 16 together. Now 2012, 14, 15. Type B. So type B 2012, 2014, 2015. Okay. Now how much? 42 plus 38, 80 plus 40, 120. Now this is 120. Okay, this is about car B. Okay. Next, we need about type A. Type A 2013, 2016. Type A 2013, 2016. So both of them combined together 91. So type A, this is 91. Okay. Now it is asking approximately how much percentage more. So if you observe here how much more means, look here, how much more? This is 29 more. So 29 by 91 into 100. Now actually if you observe here, don't try to calculate it. If you are going to calculate it, it's completely waste of your time. 29 I can take it as 30, 91 I can take it as 90, which means it is going to be 1 by 3. So 1 by 3 means answer will be 33.33%. But actually this is not 3090, it is 29 by 31, which means answer should be less than 33.33. Okay, answer should be less than 33.33. Less than 33.33. Look here, this is not less than, this is not less than, this is not less than. We need one option that is less than 33.33, that is 31.9%.
So answer will be 31.9%. Everyone hit the like button. Just hit the like button. Everyone. Everyone just hit the like button. Okay. What is the answer for this question? The number of years in which the production of car of type B is less than the average production of type D cars over the years. So they are asking in which the production of car of type B is less than average production of type D cars over the years. So first I need to know type D cars average. 51, 24, 30, 46, 54. I am taking average as 40. Okay. So for D average, type D cars average, I am assuming it as 40. Okay. I am assuming it as 40. So first one is 51, which is 11 more. Second one is 24, which is 16 less. Third one is 30, which is 10 less. Next 46, which is 6 more. Next is 54, which is 14 more. Okay. Now just try to simplify this. If you try to simplify this, now this will be how much? Minus 16 plus 14 means this is minus 2. Plus 11 minus 10 means this is plus 1. Minus 2 plus 6 means this is plus 4. Plus 4 plus 1 means plus 5. So plus 5 divided by total how many? 1, 2, 3, 4, 5. So divided by 5, which means average is 41. Okay, D average is 41. If D average is 41, now question is saying type B is less than the average production of type D. So type B, look here, type B 42 means less than 40, greater than 41. This is greater, this is lesser, this is lesser. So for how many years less means 2 years. So answer for this question will be 2 years. Why means for D we got average as 41. Now question is asking for car type B, how many years we are getting less than the average of D. So D average is 41. So less than 41, how many years we got? 40, 38, 2 years we got. Remaining all are more than 41. So no problem. Next, if the data related to the production of car of type E is represented by a pie chart. Okay, now actually this is bar. If it is saying like if it is represented by pie chart, then the center angle of the sector representing the data production of cars in 2013 will be. So type E 2013, type E 2013, type E 2013. Now this one, if it is represented, if this graph is represented in terms of pie graph, now what is the angle formed by car E in the year 2013? So car E in the year 2013 is 42. So 42 by, next, if you add all of this, this will be how much? 42 plus 43, this is 85. 85 plus 35, 120. 120 plus 120, this is 85. 85 plus 35, 120. 120 plus 40 is 160. 120 plus 40, 160. 160 plus 20 is 180. So 180 into. As we are taking it as angle, so angle means total angle is going to be 360 degree. So 360 degree, yes or no? Now just try to simplify this. If you simplify this 360 degree, cancel 180 how many times? 2 times. So 42 2 times, that is 84. So angle made by car E in the year 2013 is going to be 84 degrees angle. Okay, in the year 2013, type E car, angle made will be how much? Angle made will be 84 degree, that is your answer. So say the answer for this question. What is the least value of x such that 517x324 is divisible by 12? So divisible by 12 అన్నప్పుడు 12 divisible rule తెలియాలి. 12 divisible rule ఏంటి? Number should be divisible by 4 and number should be divisible by 3. If number is divisible by 4 and 3, then the number is divisible by 12. 4 divisible rule, last rule should be divisible by 4. Yes, 24 is divisible by 4, okay. Now 3 divisible rule, sum of digits should be divisible by 3. Sum of digits, okay. Now add it. 7 plus 3, 10. Okay, next 5 plus 1 plus 4, 10. 10 plus 10, 20, 20 plus 2, 22. Now 22 plus x should be divisible by 3. 22 plus x should be divisible by 3. Now question is asking x value should be the smallest value. X value should be the least value. Now what is the least value for x? For x, what is the least value? Now for x, what is the least value? What is the least value possible for x? Now 3, 7 times 21, 3, 8 times 24. Yes or no? 8 times 24, which means x value least is going to be 2. If I place 1, it's not possible. Why means 3, 7 times 21 already. Now 3, 8 times 24. So 24 means this should be 2.
So x value should be 2. So answer for this question will be 2. Next, the ratio of amount of work done by x minus 1 labor in x plus 1 days and x plus 1 labor in x plus 2 days is 5:6, the value of x. Now work done is depending upon persons into days. Yes or no? Work done is nothing but persons into days. Now x minus 1 labor for how many days? X plus 1 days. Next, x plus 1 labor for how many days? X plus 2 days. Now what is the ratio? Ratio is 5:6. Okay. Now just try to simplify this. X plus 1 gets cancelled. So this is, if when you do cross multiplication, 6x minus 6 equal to 5x plus 10. Yes or no? So from this I can say x is equal to how much? X is equal to 16. Yes or no? So x value is 16. Work is nothing but persons into days. That's it. If you know this concept, automatically you can say the answer. Next question. There are two temples on each bank of a river. Just opposite each other, one temple is 54 meter high. From the top of this temple, the angle of depression of one of the top and the foot of another temple are 30 degree and 60 degree respectively. The height of the temple is, look here. So we have two temples. Okay, from the top of the temple, if you see, there is an angle, it is said, okay, and it is clearly said this temple height is how much? 54 meter. Okay, from the top of this temple, the angle of depression to the top and the foot of other temple. So from here, if you observe this top of this temple and foot of this temple, angle are how much it seems? Angle are 30 degree and 60 degree. Okay. Now they are asking height of the temple. So we need to find what is the height of this temple. Okay. So we need to find answer for this, height of this temple. Now observe carefully. Already we know the concept of heights and distance. Yes or no? When this is 60, when this is 60, obviously this value will be equal to how much? 30 degree. This is 60 degree, this is 30 degree, this will be 9 degree. So we already know 60 degrees side will be 1, 30 degrees side will be root 3, which means root 3 parts value is equal to 54 meters. From this we can say one part value equal to 54 by root 3. Now 54 by root 3 means I can write root 3 as 3 into 18, which means 3 into 18 by root 3. Now when we simplify this, this is going to be how much? 18 root 3. So one part will be how much? 18 root 3. So this value is going to be how much? 18 root 3. 18 root 3. Is that clear? 3 parts 54 meter means one part will be 18 root 3. Now my question is to find this height. Now if this is 18 root 3, then obviously this value also will be 18 root 3. If I know this one, now observe carefully, this is 30 degree. If this is 30 degree, this part is going to be root 3. If this is 30, then this is going to be 6 degree. If this is 6 degree means this part is going to be 1. If you observe here, root 3 parts is how much? Root 3 parts value is equal to 18 root 3. From this, I can say one part equal to 18. Root 3 cancel, one part will be 18. If one part is 18, now this is one part. So this one part means now this one is going to be 18. So 18 meters. Yes or no? Now observe carefully. If you observe here, from here to here, this is 18 meters. This total is 54 meters. So from this one, if I subtract this, I'll come to know what is this value. So this value will be 54 minus 18. So if you do 54 minus 18, now this will be how much? 36. Yes or no? So answer for this question will be 36. Is that clear? Why means this total is 54. This is 18. If I need to know about this one, 54 minus 18. So when you do 54 minus 18, then automatically you will come to know what is the height of this temple. So 54 minus 18, that is something but 36. So answer will be 36. Next, find the circumference of a circle. So circumference of a circle, we need to find the circumference of a circle is given as 308 meters.
Then the area of circle. Area of circle formula enti? Area of circle formula 2 area of circle formula pi r square. Okay na? Circumference formula 2 pi r. So 2 pi r equal to 308. So 2 into pi value is 22 by 7 into r equal to 308. Okay, now just try to simplify this. 11 cancels here how many times? 11 2 times 22. Okay, 11 2 times 22, 11 8 times 88. 11 cancels here how many times? 2 times. Now 28 cancels in 4 how many times? 7 times. So r equal to 7 square, so 7 into 7, that is nothing but 49. So once if I know r value 49 అయితే కనుక మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏరియా కావాలి, అవునా? ఏరియా కావాలి. సో ఏరియా ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్. సో పై మీన్స్ 22 by 7 into r square, r value 49. So 49 into 49. Okay, 49 into 49. Now just to simplify this, if you simplify this, 49 cancels in 7 how many times? 7 times. So just try to simplify this or just verify the last digit. 2 9 times 63, 3 7 times 21. So last, 2 9 times 18, 8 7 times 56. So last digit should be 6. So last digit 6, all options are last digit 6. So all options are having last digit 6. So what you will do is check 11 divisible rule. Why means here you have 22. So finally you are going to get how much? 22 into 49 into 7. So 22 means in this you will have 11. So check 11 divisible rule. So 11 divisible rule means sum of difference of alternate places should be 0. So now you observe here, when you add alternate places, is it 0? No. When you add alternate places, is it 0? Yes. 7 plus 4, 11, 5 plus 6, 11. When you add alternate places, is it 0? No. When you add alternate places, is it 0? No. So ultimately answer will be 7, 5, 4, 6. So this will be the answer. 7 plus 4, 11, 5 plus 6, 11. Satisfied the condition. A circle of radius 25 centimeters has a chord of length 48 centimeters. What is the length of perpendicular drawn from the center of circle to chord? Okay. So this is like a circle. Now it is said that chord length is 48 centimeters. So chord length is 48 centimeters. Circle radius 25 centimeters. So circle radius is 25 centimeters. So what I am going to do is, this is 25. So if chord length is 48, this is 24 and this is 24. Okay. Now what we need to find? Length of, what is the length of perpendicular drawn? So we need to find this length. Okay. We need to find this length. So apply Pythagoras theorem. When you apply Pythagoras theorem, 25 square equal to question mark square plus 24 square. So 25 square will be 625. Question mark square plus 24 square will be 576. Okay. So from this we can say question mark square equal to 625 minus 576 will be 49. So question mark equal to 7. Okay. So question mark will be 7. So what is this question mark? So question mark value is 7. So answer for this question will be 7 centimeter.